Salut, sunt Marius de la Ce Fumăm, sunt aici cu... L-am lăsat în Uber să-mi bat picioarele. Da, sunt doar eu astăzi și merg la evenimentul Lerida. Mamă, ce bate vântul, sper că nu o să bate la fel vântul și pe acoperiș. Da, l-am uitat pe Cezar în Uber, dar nici problemă, că știu el să nu acasă. Dar l-am înlocuit foarte repede. The usual suspect. The usual suspect. Ce fumăm astăzi? Băiați, fumăm Oliva. Eu mă bucur de melaniul ăsta, de l-am pus și la videoclipul ăla cu trabuc scump versus trabuc ieftin. E un eveniment fain. Oliva e un nume despre care toți fumătorii știu măcar câte ceva. Celebri pentru seria V Melanio, care este zona mai premium, să zic așa. Da. Există și Monticelli, care este creme de la creme din trabucurile Oliva. Da, te-ai observat că atunci când îți pun în camera în față încep să zic... Știi, ca și cum aș apăsa pe buton și încep să zici. E la Pavlov, știi? Nu, Pavlov era câinele, nu? Da. Așa. E ca la doctor, dau din clopoță și începe. Da. A făcut. Seria aia. Dar să nu uităm de Iagua, fraților. Niciodată. Bun, sunt aici cu George. Salut, George. Salut. Mom, stai așa că n-am știut că te iau de aici, nu ghiota, am crezut că să mă ghiota. Se filmează de peste tot, crede-mă. Hai să vedem, mamă. Ce fumezi? Oliva, serie O. Bun, Nu mai zice nimic. A început să-mi placă mai mult serie O decât serie V, eram mega fan serie V. A început să-mi placă serie O din ce în ce mai mult, să-l fumez mai des. Mai des? Da. E mai de fumat la cafea așa sau? Îl găsesc mai cremos, un pic mai așezat. Asta e mai straight in your face, așa, știi cum s-ar spune, serie V-ul, știi? Îmi place foarte mult serie V, în continuare sunt fan, oricum, trabucuri mai tari, mai puternice. Dar am redescoperit serie O și îmi place mult. Și sper să vedem ceva în seara asta, că nu știu, uite, văd televizor aici, văd ceva. Niște dansatoare, ce vrei să vezi? Doamne ferește, nu. Batem în lemn, nu e voie. Da. El este reprezentantul de vânzări pentru Europa de Est de la Oliva, Ștefan Cortez. Și în următoarele minute să aflați câte ceva despre ceea ce se întâmplă în spatele produselor făcute de Oliva și respectiv familia Vandermeyer, respectiv Juan Cortez. Cagdas? First of all, thank you very much, Mihai, for the introduction and also to Lerida to organizing this event. It's a pleasure for me to be here. I was here in Bucharest many years ago as a tourist, but now I feel very excited because I will be in charge from 1st of January for the market, working together with Lerida, with our partners. So it's going to be my first event. I hope we will repeat this every year, at least once. I will be here more frequently. So what you see on the screen is the VCF Vandermeyer cigar family. It's a Belgian company who made the acquisition in 2019 of the Oliva cigars. But this company is way more older than what you think, because it's a 99 years company at this moment, so the next year will be the 100 years old. And now we have the third generation in the company, but that's a family business. So the sowing, it's in the greenhouses. We have more than 10 greenhouses. We do our own seedlings, which takes approximately 2 months, 50 days, 55 days. We, let's say, transplant after this moment to the field. Seeds becomes a little plant, the little seedlings, and then somebody used to bring this with toothpick one by one. I try this, but I think woman has enough patience to do this kind of things, so I cannot do that. All the ladies that in our company, that they are very talented people and they do much better than me. So once it's ready, after maybe 55 days and 50 days, you transplant them everything. So you have to check the leaves one by one, early in the morning, upside down. Because in this case, you check if there are any bugs. You check every, let's say, disease, if there is something, and then you have to really control. Does anybody heard Criollo 98?
Corojo 2012. These are the seeds that every company use right now all around the world for the cigar leaf manufacturing, growing. The guy who invented these two seeds is Cuban guy. He invented for Tabacuba. He is Vivaldo Garcia. He works for us for 6 years, and he's inventing seeds for us. And he invented 3 seeds already. We use our own hybrid seeds. But why we are protecting the flower, the plants, with the textile? Well, because of the bees, the pollen can go to the other one, and you will maybe have, exactly, you will match it, and we don't want to have it because we are trying to invent. So you are looking at this moment a genetic laboratory of Oliva cigars in the field. Melanio Maduro, line the Churchill. So Melanio, what is the main difference is not just the wrapper. The blend is inside is the Nicaragua, and the binder is Nicaragua as well. But the main difference that you will have slightly stronger feeling after the half of the cigar, it's the Mexican San Andreas wrapper in the curing barn with the charcoal. So slightly you feel it. I mean, at least I feel it. So sometimes people ask. Salut, sunt aici cu Cagdas, domnul Cagdas. So you are export manager for Yeah, Oliva? I'm export manager for VCF cigars, VCF, but we are representing Oliva cigars. So I work for several different countries. We are located in Belgium, but all our products handmade in Nicaragua. My first question to you today is, do you have a favorite Oliva cigar? Yeah, my favorite, favorite to me means that I can daily smoke. That's what my next question. When do you smoke it actually? Yeah, so for me, to be honest, my daily smoke should be probably something light to medium or medium. I don't want to go for something stronger. And then it could be Serio Robusto, I would say. That's my favorite. But of course, Melanio Figurado, Melanio Robusto, or today we are smoking Melanio Maduro Churchill. These are also very nice. But these are for special moments usually. Okay. What do you think differentiates the Oliva cigars from any Nicaraguan cigar? What makes it special? Well, to be honest, from Nicaragua there are many nice companies, there are many nice cigars. That everybody try to do a nice cigar. So what makes us different, that what we are trying to do one of the best cigar in the world from Nicaragua, that's slightly different than the others, that the fermentation. Of course, cigar rolling is an art that everybody does in Nicaragua or in Dominican Republic or in Mexico. But what we try to do with the fermentation, and of course the blending, because the master blenders that we have in the company, they are very precise people, works more than 20-25 years for the company. They develop the blend back in the days, because we are not a company that develop every year a new line, new blend and something new. So we believe what we do best, we have to continue doing the same thing that at the most. We say on our channel that the cigar world is changing because more and more young people get into the cigars. Yeah. And my question to you is, do you think that Oliva is actually adapting to this change? Are you expecting this change? Are you changing something to appeal to the newer and newer audience? That's what I'm asking basically. Yeah. Well, I started smoking cigars during the university time. I was young that time. It was not that popular. But yes, these days I have seen all around the world many young people smoke the cigars. I'm already young, I'm 35. So I understand all the young people what they think about the cigars, more or less, because cigar is a gift to yourself. So the young generation knows this very well, because they have, let's say, a dedicated moment, some amount that they would like to spend with a cigar. Doesn't matter from where, but at least they are in the passion of the philosophy. They are willing to enjoy the moment with some friends, with a nice drink or a food or something. So that's why we are adapting, but we have been already adapted, because one of my first favorite cigar was also Nub. So Nub is very young, dynamic brand that I will say that has been many years we developed. So it's a unique shape that nobody had before. So it's
out of the box thinking shape, you know. So we are quite young and dynamic, and also the company. Our CEO is 45, 46 years old. So imagine, we are very energetic, motivated to introduce our cigars all around the world. But we are happy to be here. That I see many young people, my young friends in the event in Bucharest today. I really like the knob too, and I had a curiosity. When you roll the knob, how much do you cut from it, or what part of the cigar is actually the final product? Well, usually, Do you make anything from the rest, or do you just cut it and that's a cigar? well, the philosophy of the company, what comes from the soil, it needs to go back to the soil in Nicaragua. So it means if we cut, let's say maybe 1 centimeter or 1.5 centimeter from any cigars, then that will be collected and bring it back to the soil to make 100% organic compost, the turf. Okay. So that's what happens to the leftovers, first of all. And then secondly, the length, it's a standard, is like 4-inch, which is like 460, let's say. And when they cut it in the factory, they have a special, let's say, cutting device. And then they, of course, put the length correctly. They measure it, yeah. But they roll it, of course, a little bit longer than 4-inch. Maybe it could be 4.5-inch, but they have to cut it from there. Okay, now I understand. Yeah. Thank you very much for your time. Thank you very much too. There is a message from For me, sure. from also my colleagues in Nicaragua, to all the people, all the Romanian friends who smokes our cigars and enjoy any cigar from Nicaragua. So come to Nicaragua, you are more than welcome. Thank you very much for your time. Thank you very much for the Thank you little very interview. much. Thank you. Deci tu ai trecut la Series V Maduro, ceea ce e destul de rar din câte am înțeles. Așa, perfect. Am învățat, am înțeles. Așa. Urmează să-l fumăm și noi pe canal, că tocmai l-am primit acum. Tu zici că e bun. Eu zic că e foarte bun. Dar, cum menționam mai devreme, de fumat lent. Dacă tragem rapid așa din el, devine ușor amărât și îi se acoperă aromele plăcute. Cu cât îl lași să se răcească și să tragi direct, exact fumul înainte să se stingă. Și când îl reaprinde așa un pic, e full aroma. Full aroma. Dar să fumezi destul de repejor. Deci chiar dacă îl lași, nu o să te țină 2 ore. Pentru că îl văd că e... Noi ce fumăm aici este un Churchill. Ce am înțeles, da, un Churchill. Dar e totuși destul de aerisit, nu sunt așa multe frunze. Churchill Box Press, da. Da, Churchill Box Press. Deci nu e un trabuc de stat și de enjoy, practic. Da, pur. Cred că cel mai bine merge cu cafea sau cu un rom. Într-adevăr, ce și-au luat lângă acolo. Nu aș vedea whisky pe... Are prea multe note spre ciocolată, spre chestiile astea Maduro, ce ține de chocolate și foarte fin, chiar nu se simte... Zic eu, nimic spice, nimic, e foarte smooth. Da, e foarte... Aș zice light, dar nu e light, e full aroma. Da. Dar e ușor fumul, nu te înțeapă niciun fel, e doar aroma. Cel puțin așa simt eu. Să știi că eu am aceeași părere de pe Melaniu ăsta 2024. Îmi pare rău că nu s-am rezolvat cu mine. Îmi vine să zic, ia-te rău, eu încearcă un fum. Nu-l poștim acum, nu? Nu, asta e regula numărul 1. Nu poștim. Da, și arde destul de bine, constant. Mai devreme, începuse puțin strâmb, dar aici bate vântul, adică nu e așa liniștit. Începuse puțin, dar s-a reglat singur. O surpriză plăcută chiar pentru seara asta. Chiar mă gândeam când am început așa cu un Oliva G. Ai zis că primești doar un G și ai fost... Nu, mă gândeam că poate un Melaniu 2024, exact ceva din seria din care aveai și tu acum. Doar că am văzut Maduro și știam că nu e, dar aparent, deci e la un magazin. Dar trebuie să știi de el. Da? Că îl țin doar într-o singură linie și nu vrea să vede sau chestii de genul, au zis. Că dacă îl ia să crapă, îl scot așa câte puțin. Trebuie să știi parola, trebuie să... Trebuie să știi ce să ceri. Am înțeles. Nu e ascuns.
dar nici extrem de show pe două rânduri. Da. Cum sunt altele de... Da, că l-am întrebat, zice că l-aveau deja în shop și am pus săptămâna trecută și nu l-am văzut. Și eram, cum? Dar și eu am fost acum câteva zile la Atene acolo și... Și doar ce mi-a explicat cum să-l găsesc, trebuie să întreb de el. Ok. Și ți-l dă direct din cutie, că e cutia închisă parcă sau ceva. Foarte tare. Având în vedere că Cezar nu e cu mine aici, trebuie să mai fur din oameni, că îl înlocuiesc pe Cezar ușor. I-am scris și lui și a zis, nu, că este că am văzut ele prin Grecia. Așa. Dar ai văzut cu câți oameni a trebuit să-l înlocuiesc pe Cezar? De câți oameni e nevoie ca să-l înlocuiesc pe Cezar? Câți până acum? Sunt al 5-lea, 6-lea? Nu te mai saturezi seara asta? Nu detaliez mai mult, că... E greu de înlocuit Cezar, nu? Are. A venit cineva cu vreo replică mai bună ca data trecută? Așa e. Dar de fiecare dată are o replică de asta. S-a descris pe el. S-a deschis pe el, dar ne fac spunând despre alții. Da.